Okay, hello everybody. The first video of history of English literature. We start with the Anglo Saxon period, or as it is called by its other name, Old English period, which extends from 670 to 1100 or 1100 AD. Old English period, it starts with late 7th century, 670 to 1100. Students, before the 7th century, English literature was mainly oral. From late 7th century, this date, 670, we have the first examples of written English literature. لم تاریخها دست به نوسین به زبان انگلیسی. You know, the English people are descendants of the Anglo Saxons. You know, the first people who spoke or wrote in English were the Anglo Saxons, the Anglo Saxon tribes who came to England in the 5th century AD. Anglo Saxon كان لسدي پنجی دوای زاین هاتن با بريطانيا لكو هاتن آن لشونه که استاد دانمارک لویو هاتن. They were Germanic tribes. They came to England. Before them, بر Anglo-Saxon كان Celts lived in Britain. The Celts spoke Celtic language, they had their own Celtic religion, and they lived on the fringes of the Roman Empire. You know, before the 5th century, Britain was part of the Roman Empire. But the Celts, they lived in the mountains, in the far lands, away from the borders of the Roman Empire. The Roman Empire had domination over the main parts of Britain, and the Celts lived on the fringes. أو شنانه أو زمینانه که به دستی رومانکان بو جانیانک کلتکان واتا بر لهاتنی انگلو ساکسونکان لسدی پنجوا که اسکاندیناویا و هاتن لأوشونه که امرو پیمالین دانمارک بر لوی که اوان بین بو بریتانیا کل دانشت کلتکان که بون کلتکان نیشتجی اوریجینالی او شونه بون که زمانی خویانیان بو مذهبی خویانیان بو و لدروی امپراتوری روم دانشتن چون که امپراتوری روم هواکوتم شونه سرکیکانی بریتانیای بدستو بو کلتکان که جمارشیان کم بو لشونه هایی که دورتر دانشتن. Sorry. So the Angles and Saxons first landed in England in the middle of the 5th century. Angles, Saxons, Jews. أمس قبيلة لشونك أمروبي على دنمارك حتى برو إنجلستان لكي على سدي بنجي زيني. And by 670,
و تا کۆتایی سەدەی هەفت they had occupied almost the whole of the country. تەواوی وڵاتەکەیان کرد. Unlike the Romans who came as conquerors, these tribes settled in England and made her their permanent home. ئەڵێ بە پێچەوانەی ڕۆمەن ئەمپایر یا ڕومیەکان ئیمپراتۆری ڕوم ئەمان هاتن لەوێ نیشتەجێ بوون و ئەویان کرد بە شوێنی خۆیان بریتانیان کرد بە شوێنی خۆیان. They became therefore the ancestors of the English race. ئەنگلۆساکسنەکان بوون بە باوکی کێ ئەو کەسانەی کە یان بوون بە ancestor باوکی ئەو کەسانەی کە ئەمڕۆ لە ئینگلیستان دانیشتون ئەو نژادەی کە ئەمڕۆ لە ئینگلیستان دانیشتنەوە ئەو خەڵکە. The Anglo-Saxon kings, of whom Alfred the Great was the most prominent, ئەو پادشاهای ئەنگلۆساکسن کە لە سەدەی هەفتەوە دەستیان کرد بە حکوومەتکردن لە تەواوی سەرزەمینەکە و گەورەترینیشان کێ بوو؟ Alfred the Great, King Alfred the Great گەورەترینیان بوو. Ruled till 1066 تا کۆتایی سەدەی یازدە لەوێ بوون. When Harold, the last of the Saxon kings, was defeated at the Battle of Hastings. کۆتایی دەورەی ئەنگلۆساکسن کەیە؟ ئەم ساڵەیە کە ئاخرین پادشای ئەنگلۆساکسن کە هارۆڵد ناوی بێت لە شەڕی the Battle of Hastings شەڕەکەی دۆڕان بە کێ؟ بە William the Conqueror of Normandy. William the Conqueror لە نۆرمەندیە فەرانسەوە هات و بە سپایەکی گەورەوە آخرین پادشای ئەنگلۆساکسنی بەزاند. The Anglo-Saxon or Old English period in English literature therefore extends roughly from 670 to 1100 AD. واتە ئەمڕۆ بە دەورەی ئەنگلۆساکسن واتە ئەنگلۆساکسن period بەم ساڵانەیە لە ساڵی 670 کە تەواوی سەرزەمینی یان تەواوی خاکی بریتانیا کەوتە دەستی ئەنگلۆساکسنەکان تا ئەو ڕۆژەی کە کینگ هەرالد لەو the Battle of Hastings دۆڕاندی بە William the Conqueror of Normandy و سپاکردی. Development in English. ئێمە کاتێک لە ئەنگلۆساکسن period قساکەین یانە Old English period قساکەین باسی Old Englishiش ئەکەین واتە ئەو زەمانە یا ئەو سەردەمە خەڵک Old English قسەیان ئەکرد. Historians of English language distinguish three main stages or periods in its development. واتە سێ قۆناغی بەسەرا تێپەڕی وە زمانی ئینگلیسی. ئەو قۆناغەی کە ئەنگلۆساکسنەکان ژیانیان نەکرد یان پادشاییان نەکرد لە بریتانیا پێڵێن Old English or the Anglo-Saxon. دوای ئەوە کە ویلیام the Conqueror هات و ویلیام of Normandy هات و لە لای فەرانسەوە هات و بریتانیای گرت دوای ئەوە دەورەیەکتر دەست پێ کات چونکە زمانی ئینگلیسی گۆڕانکاری گەورەی بەسەراتێ. English words enter French words enter English language. We have a huge influence of the French language. گۆڕانکاری زۆری بەسەراتێ زمانی فەرانسیز تەئسیری زۆر لەسەر ئینگلیسیەکات. Middle English دەست پێ کات. لە 1500 و بەرەو ئەمدا کە دەورەی خۆشمان لێ ناوی داین Modern English دەست پێکات واتە لە ڕۆنەسانسەوە لە 1500ەوە Modern English دەست پێک. ئێستا ئیمڕۆ ئێمە Modern English قساکەین. Old English تێناگەین. Middle Englishش زۆر تێناگەین. ئەمە چونکە Modern English فێرەبین. The division of a language is a natural growth with a continuous development.
والله أو تقسيم بندياني أو بولين بندياني كلنا زمانة أي كين لهر زمانك هي چونك زمانة كان لسر قناعها كتابرن بلام ليك نابشرا حتى سواري أولد إنجليش لناو ميدل إنجليش هي ولناو مودرن إنجليش هي وشكان يعني هي زورك لجرامركان يعني ماو برونسيشن كان يعني ماو بلام أولد إنجليش زور بو يمد غريبة چونك middle English آشنا تربما. Each period has distinctive features. بله هر قناغ لم قناغانا شتي خوي هي تايبت مندي خوي هي justifying such a division كبوي اما division او بولين بندياكن. Though there is no break in the process of continuous evolution. بلام زمان اشتبنا بشريت break يعني Old English period كوتمان Old English لسدي كوتاي سدي حفته بو كوتاي سدي يازده. This period extends from the earliest written documents about the close of the 7th century. باسم کرد که earliest written documents كونترين نسراوكان بزمان انجليزي لسدي حفته دسبيكا لو كاتو مش Old English period لا أدبي إنجليزيا على ليو دسبيكا تا كي تا سدي يازدا تا نورما ويليام the Conqueror by which time the effects of the Norman conquest became perceptible كعليك لزماني دواي هزار ويكسدوا the effects of the Norman conquest هل أو اشتبوا أو شربوا كلا هيستينغز رويداو هارولد دوران ديبان نورمان the Conqueror. دواي إنجليزي أبيبا Middle English. The Old English language also called Anglo Saxon. Well, in Old English, Anglo Saxon. The Celts had been living in England when the Romans invaded. بل Anglo Saxon كان كسدي بنش هات نو تاسدي حوت تواي بريطانيا انجرد كيلو دانيش كيلتا كانوا بلام هرواك وتم رومان امباير لناو بريطانيا بو بلام كيلتا كان دا قراغي بريطانيا دانيشتن رومان امباير لناو راستي. Although they invaded twice, they did not defeat the Celts. بله كيلتا كان چیانه کرد پاشکشانه کرد بو کیوکان هر بو اوا نکوت نجر دسالاتی Roman Empire and Latin never overtook the Celtic language. كواتا Celtic language ما يولا ناو كيلتاكانا. بلام امرو Celtic language لناو زمان انجليسيا زور كما زور هر چند وشيكي چند وشاية هر ده بیست وشاية. The Romans finally left England in 410 as the Roman Empire was collapsing, leaving the Celts defenseless. بله روم امپراتوری روم چونکه شری زور بو لأوروبا لبريطانيا كشاية دروا لسدي پنجي دوای زيني او بو كأوت شول بو Anglo Saxon كان هاتن. Then the Germanic tribes had our Anglo Saxon from the present day area of Denmark arrived. Germanic tribes كان كيبون Angles, Saxons and Jutes هات. The Angles, the Saxons and the Jutes, the three main tribes had started filtering during the last years of the Roman rule. طبعا هر برابر أهات لصدي پنجمو تا صدي حوتم هر بدوايا كأهاتن لام سي قبيلة سركيانا معنا بون Angles, Saxon and Jutes. These tribes set up 7 kingdoms called the Anglo-Saxon Heptarchy.
سێ دانە پادشایی بوچکیان حەوت دانە پادشایی بوچکیان دروست کرد تایەفەکانی ئەنگلۆ ساکسنەکان کە پیان ئەڵێن حەوت پادشایی ئەنگلۆ ساکسن کە ناوەکانیان ئەمانە بوون: ماسیا، نۆرتامبریا، کەنت، وێسەکس، ساسێکس، ئەسەکس and East Anglia. ئەو ناوانە ئەمڕۆژ هەن بۆ ئەو شوێنانەی کە لە بریتانیا هەن، ئەو ناوانە ئەمڕۆژ بەکاردێن. ئەو حەوت پادشایی بریتانیا بوون کە لەو شوێنانە دانیشت. They displaced the original Celtic inhabitants of Britain. چیان کرد؟ نیشتەجێ بوون بە جێگەی کێ؟ بە جێگەی ئەوانەی کە لەوێ دانیشتن، Celtic inhabitants of Britain, and gave it a new name, England. ناوی England لە ناوی ئەنگلزەکانەوە کە یەکێک لەو تایەفانە بوون. واتە England یعنی the land of Angles. And a new language, English. English yani the language of the Angles. What's English? England. لناوي Anglesakano kiria the tribes who came from Denmark to Britain. The earliest form of English resulted from the dialects of these three. Ale Inglisi لزماني أمانو دسبيكا لزماني تایفەی Anglo Saxonەکانەوە لە Denmark. They came from Denmark. They are called Germanic tribes. Anglo-Saxon religion. So the Anglo-Saxons were not Christians in the beginning. They had their own pagan beliefs. Pagan means non-Christian beliefs or beliefs before Christianity. So, pagan beliefs of the Anglo-Saxons, strong belief in fate or word, which was an irresistible force that determined most of life. The fate, واتە بە چارەنووس زۆر گرنگیانەدا، وایە نەزانی کە هەر کەسێک چارەنووسێکی هەیە کە ناگۆڕێت. ئەو چارەنووسچە خودایەکی بوو کە ئەو خودایە کە ورد بەدەستیەوە بوو، چارەی هەموو کەسی ئەگێڕا، چارەی هەموو کەسی ئەنووسی و کەسیش نەیەتوانی لە بەرابەری ڕابوەسێ، irresistible بوو. Gods of the Anglo-Saxons were those of the Norse culture. Norse culture had by culture Germanic and Germanic tribes. وانەی کە لە سکاندیناڤیای ئیمڕۆژیەوە هاتبوون، واتە لە دانمارک و ئەو لاوانە. They had their own gods, their own cultures. So they had great admiration for heroic warriors. گرنگی زۆریانەدا بە شتەکانیان، بە سەربازەکانیان، بە ئەوانەی کە شەڕیان نەکرد لە شەڕەکانە. Human will and courage allowed individuals to control their own response to fate. تەنیا شتێک کە لە بەرابەری چارەنووسە ئەماوە بۆ ئینسان چی بوو؟ شجاعەتی بوو، بێباکی بوو، نەترسی بوو لە شەڕە. بەو شێوازە تۆ ئەتوانی ژیانی خۆت بەدەستەوە بگریت. ئەو جۆرەی کە حەزتە کرد بمریت لە شەڕە، چونکە ئەوانەیە کە لە شەڕە ئەمردن، شاعرەکان ناویان شەریان لەبارەیان نووسی و لە دڵەکانە ئەمانەوە، لە زیندوو ئەمانەوە نەیەمردن، چونکو ناویان بەرزە بووەوە. واتە چارەنووس هەموو کەسی لە ناو ئەبرد، بەڵام ئەوانەی کە چوان بۆ شەڕ و لە شەڕە ئەمردن، ئەوانە چارەنووسیان ئەبەزان چون ناویان دوای مەرگیشیان ئەماوە. So human will and courage allowed individuals to control their own response to fate. No afterlife. بە مەعاد باوەڕیان نەبوو، بە ژیانی پاشمەرگ باوەڕیان نەبوو. Life's goal شتی
ژیان گەوڵی چی بوو پرپەسی ژیان چی بوو win fame and lasting glory in order to obtain immortality and became a model for others to follow. ئەگەر ژیانی دوای مەرگ نەبوو تەنیا یەک شێوە بوو بۆ ئەوەی کە بە مەرگ کۆتاییت پێنێت ئەوشەوە بوو چی بکەیت win fame ناوێک بۆ خۆت دروستکەی لەکوێوە لە شەڕە ناوێک بۆ خۆت دروستکەی and lasting glory و ناوێک کە بۆ هەمیشە بمێنێتەوە شکۆیەک بۆ هەمیشە بمێنێتەوە in order to obtain immortality بۆ ئەوەی کە هیچ کات نەمری and became a model for others to follow و ئەبی بە چیەک بە هێمایەک بۆ ئەوانی تریشکە بە دوات بکەون ئەمە بوو ئەگەر ژیانی دوای مەریان نەبوو ئەنگلۆ ساکسنەکان ئەمە مەبەستی ژیانیان ئەمە بوو کە لە شەڕا بمرن ناوێک بۆ خۆیان دروست بکەن شارەکان لەبارەیانەوە بنووسن ئەو ناویان بمێنێتەوە و ئەوە ئەبێ بە ژیانی هەمیشەگیان ژیانی نەبڕاوان بەڵام ئەنگلۆ ساکسنەکان چت بوون لە سەدەی شەشەمەوە بوون بە مەسیحی بە چ شێوازێک لەلایەنی ڕۆمان ئەمپایرە و شتیان بۆ هات میشنەریان بۆ هات واتە کەشیشیان بۆ هات و پیاویان بۆ نارد بۆ ئەوەی کە تەبلیغی مەسیحیەت بکەن First Archbishop in England St. Augustine ئەم پیاوە کەسێک بوو کە مەسیحیەتی هێنا بۆ ئینگلیسان لە سەدەی شەشە بۆ ناو ئەنگلۆ ساکسنەکان Roman missionary brought 40 missionaries with him to England. چل پیاوی لەگەڵ خۆی هاورد کە چی بکەن کە تەبلیغی مەسیحیەت بکەن. لەو ڕێگەوە the Anglo-Saxons gradually became Christians. So they left their pagan religion and became Christians. وازیان لە paganism هێنا یان pagan religion و بوون بە Christian. Christianity چی هێنا بۆ ئەنگلۆ-ساکسنەکان unity بۆیان هێنا وحدەتی بۆیان هێنا. The spread of Christianity بڵاوبوونەوەی مەسیحیەت served as a unifying force throughout Angleland. بوو بە هۆی وحدەت و یەکێتیان Christianity. The spread of Christianity unifying force بوو بە هۆی یەکێتی Angleland یا England. چی تریشی هێنا Christianity? Literacy. Christianity brought literacy with it. لەگەڵ خۆی خوێندەواریشی هێنا. Runic alphabet was replaced with Roman alphabet. چاوکەن بەر لەوەی کە Christianity بێت ئەنگلۆ-ساکسنەکان لەم ئالفابێتە بەکاریان هێنا Runic alphabet. بەڵام دوایەوە کە بوون بە مەسیحیەت ڕۆمان ئالفابێت هات. Monasteries ئەو مەدرسانەی کەم لە مەسیحیەتیان تیا دەرس ئەدا و ئەیان خوێن مەدرسەی دینی مەسیحیەکان پێیان ئەڵێن monasteries became places of learning and education. واتە Christianity هات لەگەڵ خۆی ڕۆمان ئالفابێتی هاورد و چی بوو مەدرسە دینیەکانیش بوون بە شوێنی education. Christianity لە کایە هات لە سەدەی شەشە کاتێکە سنت ئاگستین هات بۆ بریتانیا لەلایەن ڕۆمان ئەمپایرەوە لەلایەن کلیسای ڕۆمەوە